Please put your presentee. Okay, class, this is our FCC 2 classes and session number 52 we have reached. Okay, so and today's topics are respiration in organism. What are the types and respiration in some organisms, including human, we are going to learn today. Okay, so tell me, what do you mean by respiration? Everyone has done the 2 minutes study, whatever which I told you. Yes. Okay. So one by one, you will put on your mic. Anagha. Hello, ma'am. Yes. Respiration is the process of gas exchange between the air and an organism's cell. Three types of respiration include internal, external, and cellular respiration. External respiration is the breathing process. Internal respiration involves gas exchange between the blood and body cells. Cellular respiration involves the conversion of food to energy. Okay. Shreya. Hello, ma'am. Yes. Respiration system, also called as gas exchange system. There are two major tasks of respiration, that are external respiration and internal respiration. Okay. Rajdeep. In physiology, respiration is a movement of oxygen from the outside environment to the cells within the tissues and the removal of the carbon dioxide in opposite direction. The physiology definition of the respiration differs from the bio definition, which is refers to a metabolic process by which an organism obtains energy by Good. oxidizing nutrients and releasing waste products. Very good. Okay. And you have learned your respiration in 6 standards. Yes. Am I right? Have you learned anything about respiration in 6 standards? I think yes. Some life processes were there. One lesson including the life processes is there. Yes. Okay. We pull. Yes, we pull. Okay. He left. Okay. See. So let's see what is mean by respiration. Okay. Uh, okay. When energy is produced through a biological process with the utilization of food, then that process is known as respiration. For the survival and existence of living beings, respiration is necessary. Without respiration, survival is not possible for even a second. So, as we are moving forward, as we are going in the Olympiad level, the respiration definition changes, and all of you have given the very nice explanation about respiration. Cause जे नॉर्मल असतं नॉर्मली आपण म्हणतो येस रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ intake of oxygen and we inhale oxygen and we breathe out carbon dioxide. Yes, this is not acceptable at your NSO level. Okay, so you have given a very well answer, all of you. Now, energy is produced by respiration when carbohydrate is oxidized. In the process of respiration, carbohydrate is oxidized and energy is produced. This is a reaction carbohydrate plus oxygen or carbon dioxide plus water and plus energy. Okay. Now, there are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Respiration is basically a very important process in living organism. Yes, it is what happen in the process of respiration. We inhale oxygen which is present outside and we exhale the carbon dioxide. Okay. See, the aerobic respiration. What is there in the aerobic respiration? When there is the presence of oxygen, then aerobic respiration takes place. The end products are water and carbon dioxide. This happens in almost all organisms. Aerobic respiration is happens in almost all organisms. Okay. जेव्हा ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये रेस्पिरेशन होतं
त्या प्रोसेसला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतो. याचे एंड प्रोडक्ट आहेत वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड आणि बहुतांश प्राण्यांमध्ये एरोबिक रेस्पिरेशनच घडत असतं. Yes, this is how the aerobic respiration is done. See what happens. Okay, here is a citric acid cycle. Okay, electrons are carried out via NADH and FADH2, and which is carried out for oxidative phosphorylation. Electron transpose and chemoosmosis is done over there, and what we get is a ATP, which is a energy. Okay, now also in the mitochondrion, when this process takes place, we also get ATP, but it is a substrate level phosphorylation. Okay, and the electrons carried via NADH goes to oxidative phosphorylation, giving out ATP. Okay, so in the whole process, ती सायटोसोल मध्ये असू द्या किंवा मायटोकॉन्ड्रियन मध्ये असू द्या, प्रत्येक वेळी एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कोणती एनर्जी रिलीज होत आहे? एटीपी. इट मे बी in a two format. In the one format may be the substrate level phosphorylation and second format oxidative phosphorylation, but it is releasing energy. So respiration is a energy giving reaction, as we have learned earlier that respiration is a energy giving reaction. Okay, so here is the proof that respiration is the energy giving reaction. Next is the anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये आपण काय पाहिलं की ऑक्सिजनचा वापर केला जातो, म्हणून त्याला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतो. सो व्हॉट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन? इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑक्सिजन इज नॉट प्रेझेंट. सी, जेव्हा ऑक्सिजन उपलब्ध नसतो तेव्हा काही मायक्रोब्स, काही सूक्ष्मजीव रेस्पिरेशन, त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा ते रेस्पिरेशन करतात, त्याला आपण anaerobic respiration असं म्हणतो. It mostly occurs in microbes. The end product of anaerobic respiration are carbon dioxide and alcohol. Okay, aerobic respiration चा end product काय आहे? Carbon dioxide and water. But the anaerobic respiration, in the anaerobic respiration, the end product is carbon dioxide and alcohol. And in some cases lactic acid is also formed. So can you give me one example where it can be done? Anaerobic respiration कशात आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये सुद्धा आपले जे काही फूड मटेरियल आहेत त्याच्यात होत असतं आणि त्यामुळे लॅक्टिक ऍसिड प्रोड्यूस होतो. कॅन एनीवन टेल मी द एक्झाम्पल? येस, लॅक्टिक ऍसिड कशात प्रेझेंट असतं सांगा? Okay, when we make curd from milk, what happen in there? Microbes help us to do this, right? Yes, yes. So मायक्रोब आपल्याला हेल्प करतात दुधापासून दही बनवण्यासाठी आणि त्यावेळी लॅक्टिक ऍसिड फॉर्म होतं. ओके, बट how these microbes respire? These microbes do respiration by this anaerobic method. Okay, जे मायक्रोब्स प्रेझेंट असतात दह्यामध्ये ते अनारोबिक रेस्पिरेशन करत असतात. That's why they can form the lactic acid. Okay, now what do you mean by breathing? Breathing, when the air is taken in and given out, then that process is called as breathing. Okay, नेहमी आपण जेव्हा आपले लोअर क्लासेस मध्ये आपण होतो तेव्हा आपण रेस्पिरेशनची डेफिनेशन अशा प्रकारे सांगत होतो. When the air is taken in and given out, we can call it as respiration, right? But it is mainly called as breathing. ब्रीदिंग म्हणजे काय? श्वास घेणे. जेव्हा बाहेरील हवा आपण आत घेतो आणि बाहेर टाकतो त्या प्रोसेसला ब्रीदिंग म्हणायचं आहे, श्वसन म्हणायचं आहे.
इट इन्व्हॉल्व्स 2 स्टेप्स. याच्यामध्ये 2 स्टेप्स असतात. फर्स्ट आहे इनहेलेशन आणि सेकंड आहे एक्सलेशन. बघा, in inhalation air is taken in and it is rich in oxygen, whereas in exhalation air is breathed out and it is rich in कार्बन डायऑक्साइड. इनहेलेशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, जी हवा आत घेतली जाते ती ऑक्सिजन तिच्यात जास्त असते. इट इज रिच इन ऑक्सिजन म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची लेवल खूप जास्त असते. आणि एक्सेलेशन प्रोसेस मध्ये आपण कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकतो, म्हणून जे एक्सेलेशन प्रोसेस मध्ये जी हवा बाहेर जाते त्या हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं प्रमाण जास्त असतं. ओके, गॉट टिल हियर? गॉट? एव्हरीवन गॉट टिल हियर? Breathing process, anaerobic and aerobic respiration. Yes? Okay, now what is rate of breathing? What do you mean by rate of breathing? Can anyone tell me rate of breathing? Yes? मराठीतून सांगितलं तरी चालेल. रेट ऑफ ब्रीदिंग, त्याच्यावर जर तुम्हाला नोट लिहायला सांगितली तर तुम्ही काय लिहाल? आतापर्यंत तुम्ही रेस्पिरेशन शिकला आहात. येस. ओके राजदीप, लेट्स सी. The rate of breathing is quite normal when we are engaged in the normal activities. It gets increased during stressful physical works like swimming, jogging, running, etc. and decreases while we are sleeping or taking rest. बघा, rate of breathing, the not actually the amount, but आपण कशा प्रकारे ब्रीदिंग करत आहोत. ओके, लाईक गाडीची वेलॉसिटी असते. ओके, वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करतो आपण त्या प्रकारे. बघा, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज क्वाइट नॉर्मल वेन वी आर एंगेज इन नॉर्मल ऍक्टिव्हिटीज. नॉर्मली आता मी तुम्हाला शिकवत आहे, तुम्ही मोबाईल स्क्रीनकडे और युअर लॅपटॉप स्क्रीनकडे बघत आहात आणि सांगत आहात, लिहत आहात. आपण नॉर्मल ऍक्टिव्हिटीज करत आहोत, त्यामुळे वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली. आपला ब्रीदिंग रेट काय आहे? नॉर्मल आहे. बट तो कधी इन्क्रीज होतो? जेव्हा आपण काहीतरी फिजिकल वर्क करतो, लाईक स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग. अशा वेळी तुम्ही पाहिलं असेल, जर तुम्ही धावत आलात तर तुम्ही खूप हापके टाकता, जोर जोरात श्वास घेता. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ ब्रीदिंग. आपण कशा प्रकारे ब्रीथ करतोय, दॅट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ ब्रीदिंग. आणि इट डिक्रीजेस, हा कधी डिक्रीज होतो? जेव्हा आपण झोपलेलो असतो और वी आर टेकिंग रेस्ट, जेव्हा आपण आराम करत असतो, द रेट ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीजेस. ओके, now the process of breathing. Let's understand by diagram first, then I will give you the explanation. Today we are not going to discuss the question answer, as every time we will be completing the theory, and after that we will be having some quiz related to that. मी फक्त ह्याच्यातनच काही क्वेश्चन काढून तुम्हाला विचारणार आहे, and in the next lecture we will be having that system, that a question will be there and it will be discussed in many ways, and then you're going to answer. Okay, see, breathing in and breathing out, two diagrams are there. You can see the diaphragm ची डायफ्रॅगम कशा प्रकारे दोन्ही मध्ये बदलत आहे. दोन डायग्राम मध्ये दोन डिफरन्सेस दाखवलेले आहेत पहा. ब्रीदिंग इन होताना चेस्ट एक्सपांड होते, श्वास आत घेताना चेस्ट आपली एक्सपांड होते, आणि जेव्हा आपण आउट करतोय, श्वास बाहेर टाकतोय, तेव्हा चेस्ट कॉन्ट्रॅक्ट होते. ओके, यू कॅन एक्सपेरिमेंट करून बघा. देन these are ribs and these are lungs. Okay, they have given diaphragm. What about diaphragm? Diaphragm काय होतं? कॉन्ट्रॅक्ट होतं. चेस्ट एक्सपांड होते ब्रीदिंग इन, श्वास घेताना चेस्ट एक्सपांड होते आणि डायफ्रॅगम कॉन्ट्रॅक्ट होतं. तर ब्रीदिंग आउट, जेव्हा आपण श्वास बाहेर टाकतोय तेव्हा चेस्ट कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि आपलं डायफ्रॅगम रिलॅक्स होतं. ओके, गॉट? डायग्राम समजले आहे? पिक्चर मुळे तुम्हाला कळेल. इट इज व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड बाय दिस पिक्चर. ओके, नाव सी. Process of breathing. The movement of diaphragm controls breathing.
between chest and abdomen there is a membrane which is called as a diaphragm. बघा, आपल्या चेस्ट आणि ॲब्डॉमनच्या मध्ये ही मेम्ब्रेन आहे, तिला डायफ्रॅगम असं म्हणायचं. मग आपली जी ब्रीदिंगची मुवमेंट आहे ती डायफ्रॅगमच कंट्रोल करत असतं. When the diaphragm moves down, it causes the expansion of rib cage, which also creates the expansion of the lungs. Due to this, air enters the lungs. This whole process is called as inhalation or inspiration. बघा, जेव्हा डायफ्रॅगम खाली मूव्ह करतं, when it moves down, it causes expansion of rib cage. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या रिब केज एक्सपांड होतात आणि रिब केज सोबत आपल्या लंग्स सुद्धा एक्सपांड होतात. लंग्स एक्सपांड झाल्यामुळे काय होतं, एअर आहे ती इझिली एंटर करू शकते लंग्स मध्ये. ओके, सी ही एकदम व्हेरी मायन्यूट सेकंड्स मध्ये होणारी प्रोसेस आहे. त्यामुळे आपण श्वास घेताना आपल्याला जाणवतं का की आपले लंग्स एक्सपांड होत आहेत, रिबकेज एक्सपांड होते. इट इज व्हेरी फास्ट प्रोसेस, एकदम फास्ट प्रोसेस आहे. त्यामुळे आपल्याला एकदम मायन्यूट सेकंड्स मध्ये होते, त्यामुळे आपल्याला ती जाणवत नाही. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स, डायफ्रॅगम मूव्स डाऊन, त्यामुळे रिबकेज एक्सपांड होतात, लंग्स एक्सपांड होते आणि एअर लंग्स मध्ये एंटर करू शकते. या पूर्ण प्रोसेसला आपण इनहेलेशन किंवा इन्स्पिरेशन असं म्हणतो. नेक्स्ट इज when the diaphragm moves, contraction of rib cage takes place. Sorry, when the diaphragm moves up, आता डायफ्रॅगम आपला डाऊन वरून अप झालेला आहे, तर कशाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, रिब केज कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि त्यामुळे लंग्स सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट होऊन लंग मध्ये असलेली हवा आहे ती बाहेर निघते आणि या प्रोसेसला आपण एक्सलेशन किंवा एक्सपिरेशन असं म्हणतो. When the diaphragm moves, contraction of rib cage takes place, which also contracts lungs and air moves out. This process is called as exhalation or expiration. Have you understood clearly what is process of breathing, exhalation and inhalation? Clearly? Okay. Now, this was all about breathing in humans. Okay. Now, breathing in other animals. Some animals which have belongingness to aves, amphibia, mammalian and reptilian use their lungs to breathe. You know all these classes of animal kingdom? Yes, हे classes माहिती आहेत animal kingdom चे? Mammalian, amphibian, reptilian. Do you know all these? No? Okay. Okay. You maybe learn this later on. Animals classified केले जातात. आपण सगळे animals लक्षात नाही ठेवू शकत. येस, मग त्यांचं क्लासिफिकेशन पण खूप गरजेचं असतं. एव्स, अँफिबियन म्हणजे काय, मॅमेलियन म्हणजे काय, रेप्टिलियन सरपटणारे, मॅमेलियन बाळाला जन्म देणारे सस्तन प्राणी. ओके, अशा प्रकारे. मग ॲनिमल्सला समजण्यासाठी त्यांचं क्लासिफिकेशन खूप गरजेचं असतं. हे क्लासिफिकेशन केलेले क्लासेस आहेत, त्या अकॉर्डिंगली त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. मग हे जे अँफिबियन, मॅमेलियन, रेप्टिलियन आणि एव्स आहेत, हे काय आहेत, त्यांच्या लंगनी ब्रीदिंग करत असतात. ओके, दे ब्रीथ थ्रू देअर लंग्स. Amphibians use their skin for breathing while they are in the water. What are amphibians? Tell me, what are amphibians? कोण सांगणार? Amphibian म्हणजे काय सांगा?
Yes, tell me. Aves. Aves are birds, Rajdeep. Aves are birds. Amphibian सगळ्यांना माहिती पाहिजे. थर्ड फोर्थ स्टँडर्डला शिकवतात. Okay, Shreya, tell me. Hello, ma'am. Yes. Amphibians animals that lives both on land and water also. Yes. Animals that inhabit water, land, every place that can live. Okay, they are called as amphibian. उभयचर म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. ओके, सो amphibian काय करतात, त्याचे स्किननी ब्रीदिंग करतात. मग काही एक्झाम्पल सांगू शकाल का तुम्ही amphibiansचे? दे कॅन ब्रीथ टू देअर स्किन. जसं आपण नाकाचा उपयोग करतो ब्रीदिंग साठी, लंग्सचा उपयोग करतो, तसे ते त्यांच्या स्किनने करतात. ओके, फ्रॉग. वन मोर. फ्रॉग, टोड, tortoise is also there. Yes. Okay. Breathing in plants. Now, how breathing in plants is done? We are going to learn each and every animal afterwards. Okay, आपण प्रत्येक क्लासचा वेगवेगळ्या प्रकारे होणारा रेस्पिरेशन पण शिकणार आहोत. There are various sizes of plants. So, respiratory organs cannot be developed as the growth is unlimited. There is an external layer of cells through which plants breathe. बघा, प्लांट्सची साईज काय असते? It is increasing. You know, tell me the lifespan of the plant. This you have done in the 6th standard. प्लांट्सचा लाईफस्पॅन किती असतो सांगा मला. ओके, टेल मी द ग्रोथ. ग्रोथ कधीपर्यंत होत राहते प्लांट्सची? Yes. At what age, till what age we grow? We humans grow till what age? सांगा. आपण किती एज पर्यंत वाढतो? How you are going to face the exams then? Okay. And what about plants? We grow till 18 to 21. Okay. सांगा मला. Plants. No. Plants grew till they die. मरेपर्यंत वनस्पतींची वाढ होत असते. Okay. There are various sizes of plants. So, respiratory organ cannot be developed as the growth is unlimited. Plants ची growth unlimited असते आणि plants shrub असतात, bushes असतात, trees असतात, plants असतात. वेगवेगळ्या साईज मध्ये creepers असतात. वेगवेगळ्या साईज मध्ये प्लांट्स अवेलेबल असतात. त्यामुळे त्यांची रेस्पिरेटरी सिस्टीम किंवा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकत नाहीत. There is an external layer of cells through which plants breathe. त्यांच्यात प्रेझेंट असते एक सेलची लेयर, त्याच्यामुळे ते ब्रीदिंग त्या सेलच्या लेयर थ्रू ते ब्रीदिंग करू शकतात. रूट हेअर हेल्प्स रूट टू ब्रीथ अँड एपिडर्मिस हेल्प्स स्टेम टू ब्रीथ. ओके, बघा, रूट वर जे रूट हेअर असतात ते रूट्सला ब्रीदिंग करण्यासाठी हेल्प करतात आणि जी एपिडर्मिस लेयर असते, आउटर लेयर असते स्टेमवर, ती स्टेमला ब्रीथ करण्यासाठी हेल्प करते. तर लिव्स वर छोटे छोटे पोर्स असतात, स्टोमॅटा. वी हॅव लर्न दिस इन ट्रान्सपोर्टेशन. आपण जो एफसीसीचा पहिला टॉपिक शिकलो होतो ट्रान्सपोर्टेशन, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला याच्याबद्दल शिकवलं आहे. तर लिव्स वर छोटे छोटे स्पोर्स असतात, छोटे छोटे ओपनिंग असतात, ज्याला स्टोमॅटा म्हटलं जातं. ते ब्रीदिंग साठी उपयोगी होतात. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की प्लांट्स कडे जेवढे पार्ट आहेत तेवढ्या पार्ट साठी प्लांट्स कडे एक सेपरेट रेस्पिरेटरी
एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, इन्स्ट्रुमेंटच म्हणू शकतो आपण, एक प्रकारे साधन आहे त्यांच्याकडे. ओके, एक अवेलेबिलिटी आहे की रूट्स वरचे जे रूट एअर आहेत ते रूट्सला ब्रीथ करण्यासाठी हेल्प करतात. त्यानंतर स्टेम वरची एपिडर्मिस लेयर आहे, ती एपिडर्मिस लेयर स्टेमला ब्रीथ करण्यासाठी हेल्प करते आणि लीव्सला ब्रीथ करण्यासाठी त्याच्यावर प्रेझेंट असलेले स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल पोअर्स म्हणजे स्टोमॅटा हेल्प करत असतात. ओके, so what we have learned, when energy is produced through a biological process with the utilization of food, then that process is known as respiration. Without respiration, survival is not possible for even a second. The site of respiration is a cell organelle called as mitochondria. Aerobic and anaerobic are the two types of respirations. Okay, this all we have learned today. I will once again revise, and after that you are going to answer my questions. Okay, see, respiration in organisms. When energy is produced through biological process with utilization, it is called as respiration. Without respiration we cannot survive. Okay, so energy is produced by respiration when carbohydrate is oxidized. There are two types, aerobic and anaerobic. When there is presence of oxygen, the aerobic respiration takes place and the end products are water and carbon dioxide. It happens in almost all organisms. Then anaerobic respiration, when oxygen is not present, some microbes goes through a process of respiration which is called as anaerobic respiration, and in this process they give out carbon dioxide along with alcohol, and in some cases lactic acid is also formed. Then what is breathing? Breathing involves two steps, inhalation and exhalation. When air is taken and given out, it is called as breathing. So in inhalation, air is taken in and it is very rich in oxygen, whereas exhalation, air is breathed out and it is very rich in carbon dioxide. What do you mean by rate of breathing then? Rate of breathing is quite normal when we are engaged in a normal activities, and when we get when we do stressful physical work like jogging, running, the rate of breathing increases, and it goes on decreasing when we are sleeping or taking rest. Then process of breathing. Okay, it is mainly depends upon the diaphragm. The diaphragm actually controls the breathing. Between chest and abdomen, there is a membrane which is called as diaphragm. When the diaphragm moves down, it causes expansion of rib cage along with the expansion of lungs, which allows the airs to enter into the lungs, and this whole process is called as inhalation or inspiration. Then after that, when the diaphragm moves up, the contraction of ribcage takes place along with the contraction of lungs. And when these lungs get contracted, the air is moved out. And this process is called as exhalation or expiration. Then breathing in other animals. Some animals which are like aves, amphibian, mammalian, and reptilian also use their lungs to breathe. But amphibians and some amphibians, what they do, they use their skin for breathing while they are in water. Okay, जेव्हा ते पाण्यामध्ये असतात, they could not use their lungs or nose for breathing, but they use their skin to breathe. Then breathing in plant, as there are various sizes and types of plants, so for each plant the respiratory organ cannot be developed because their growth is unlimited. So what they do, they have the different respiratory substance, we cannot call it substances, they have their own mechanism of respiration. Okay, they use their own technique, like root hair helps the root to breathe, then the epidermis helps the stem to breathe, and the pores which are present on leaves called as stomata use uh, leaves can be used this stomata for breathing. Okay, this was all about what we have learned in today's lecture. Have you understood it clearly? Yes. Okay. Now tell me, what is respiration? What do you mean by respiration then? Yes, fast. Be fast.
Who will tell me? Okay, Rajdeep. When energy is produced through a biological process with the utilization of food, that process is known as respiration. For the Yes, survival and the existence of the living beings, respiration is necessary. very good. Okay, now what are the two types of respiration? What are the two types of respiration? Yes, Shreya. Aerobic and anaerobic. Okay. What do you mean by aerobic respiration? And what end products are there? Anaga? Yes, Anaga? Hello, ma'am. Yes. The process of respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. And what are the end products? Hello? Yes, what are the end products in that? Electrons carried via NADH, glycolysis, No, glucose. no, no, no. I am asking एंड प्रोडक्ट्स कोणते मिळतात याच्यातून एरोबिकच्या प्रोसेस मधून एरोबिक रेस्पिरेशनच्या प्रोसेस मधून कोणते एंड प्रोडक्ट बाहेर येतात येस हु विल what are the end products in the aerobic water along with oxygen okay oxygen and water are the end products now what is anaerobic respiration and what are the end products and in which organisms this is done yes Rajdeep In anaerobic respiration, the organism uses carbon dioxide from breathing where oxygen is not present. And the microbes do the anaerobic respiration, and the end products of it is carbon dioxide and alcohol, and lactic yes acid is formed. very good okay what do you mean by inhalation what do you mean by inhalation yes Rajdeep When we breathe in the oxygen, the diaphragm expand, contracts, then it is called as respiration. inhalation I am asking yes and इन्हेलेशन मध्ये जी एअर आपल्या बॉडीमध्ये येते त्यामध्ये कोणता गॅस जास्त असतो विच गॅस इज प्रेझेंट दॅट एअर इज रिच इन विच गॅस येस अँड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज एक्सलेशन येस राजदीप When we exhale the air out of our body and the diaphragm expands, then it is called as exhalation, and in exhalation, carbon dioxide is present. okay how the breathing rate is changed according to which procedures how the breathing rate in us changes yes Rajdeep The breathing rate changes when the when we are in the doing normal activities. The breathing rate is normal. When we are doing the activities like jogging, running, and swimming, the breathing is fast. When the
when the when we are sleeping, the respiration rate is low. Okay. How do amphibians breathe? How do amphibians breathe in water? Okay, Rajdeep again. With the help of skin. Okay. And how do plants breathe? How do plants breathe? Okay, first स्टेम ब्रीथ करण्यासाठी कशाचा वापर करते? Stems of plant breathe through which part? Epidermis. Good. And roots, root hair. And your leaves, stomata. Very good. Okay, so this was all about the respiration for today's lecture. All of you have understood it clearly. Please let me know. You have understood it clearly? Yes. Okay. So in the next lecture, we'll be dealing with the question answer that we always do. The I will take a question. Some options will be there. We will be discussing each and every option, and then you are going to tell me the correct answer. Okay? Yes. You all are okay with this? Yes. Okay. Your exams are over now. School's exams. So you all are having vacations. School. Okay. Till when? When the schools are reopening? 11th. Physically, you all are attending the schools? Yes. You're from 7th standard now, all of you? Okay, so 7th standards have also started the physical schools. Okay, Shreya, where are you from? Where it is? District Patan. Okay. Rajdeep, you are from? You are also from there. Okay, Anagha. Okay, you all are from Patan only. Same school you are from? No. Okay. Okay. Yeah. Okay. So this was all about today. We are going to stop over here. Okay. You have any doubts regarding whatever we have learned today? Any doubts, anyone? No? Okay. So you can leave the class. Good night. Bye bye. Bye, ma'am. Good night. Bye bye. Good night.